Still in Marsabit, approximately 200 households in Laisamis sub-county in Marsabit are at risk of contracting the Kala-azar disease. Even with interventions made by the government to keep the disease at bay, it still remains a public health concern and a silent killer in northern and eastern Kenya counties. Ruth Samwe has more. 19. Laisamis sub-county reported an all-time high cases of Kala-azar with over 136 infections and 7 fatalities, causing the government and the Kenya Red Cross, among other agencies, to deploy control mechanisms. Despite the interventions, the disease is slowly creeping into the homesteads of many, leaving a trail of death, with the latest fatality reported just 2 weeks ago. Nimeona watoto karibu 6 hivi au 7. Manyata hoyan, manyata inya. Hiyo manyata pekee ninaweza kuhesabia ni karibu watoto 2 na hiyo mtu mzima ameenda. Jamhuri Lebarakwe lost his relative to the disease, leaving behind a young family of 3 children and a widow. The family recounts how the late Lolongopi ignored the symptoms for 2 months until it was too late. Baada ya siku 6 alianza kuzimia, akashindwa kutembea kabisa, na wakamrefer Marsabit hospital. The migratory nature of locals in search of pasture and water has also affected surveillance and prevention of the disease. Ugonjwa bado iko. Watu wengi ni venye tu hawajaenda kupimwa vizuri. Anasema sisi ya watu wa pastoralist, mtu unasikia tu saa zingine huko sawa, lakini unatembea tu, unajisukuma tu hadi unajipata imekuweza. Wale wanaathirika sana venye tumeona saa hii ni wale sana wametoka fora. Hata hivi juzi tu kuna mtu yetu aliaga kwa Manyata Marti kwa sababu ya hiyo ugonjwa ya Kala-azar, na sio ati amekosa matibabu, kwa sababu amekaa naye sana akiwa mgonjwa, hataki kuwasha mali yake kwa fora, na akagonjeka sana, akaletwa wakati tayari ameathirika. Kala-azar spread to humans through the bite of infected female sandflies. The flies thrive in dusty areas, anthills, mud-walled houses with minimal ventilation. Community health workers here have been undertaking rigorous community sensitization campaigns on how to mitigate the disease and contain an outbreak. Na tunafunza hata akina mama venye watakaa ndani ya manyumba zao. Kwanza sana sisi tunaishi manyumba ndogo ndogo warendile, lakini tunafunza mama akipata nyumba yake hapo chini bahali inakanyongwa kuna cracks, mama lazima asibe na pia walale ndani ya net. Kala-azar symptoms include enlarged lymph nodes and spleen, eye problems, weight loss, fatigue, reduced appetite, nose bleeding, vomiting and diarrhea. Ministry of Health data indicate that approximately 2,500 people are infected with the disease annually. In June 28, 2021, the government launched a strategic plan in Nairobi that envisions the elimination of the disease by the year 2025. Ruth Sarmoi, NTV.